hyperparathyroidism. Parathyroid adenoma, parathyroid hyperplasia, and parathyroid carcinoma. Parathyroid adenoma, parathyroid hyperplasia, and parathyroid carcinoma cause hyperparathyroidism. What is hyperparathyroidism? Hyper means excessive secretion of parathormone from parathyroid gland. From parathyroid gland. So parathyroid gland, excessive secretion of parathormone. Excessive secretion of parathormone leads to elevated level of calcium in blood. This is called as hypercalcemia. Okay? Hypercalcemia. 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 Now, when hypocalcemia occurs in our body, hypocalcemia, that means low level of calcium in blood. That leads to elevation of parathyroid hormone due to stimulation of parathyroid gland by compensatory mechanism. Okay. So, hypocalcemia leads to stimulation of parathyroid hormone, which leads to excessive secretion of parathormone. Okay. Now the causes of hypocalcemia. Causes of hypocalcemia. কি cause hypocalcemia হয় তাহলে সেগুলো আমাদের জানতে হবে। আচ্ছা, ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি, renal failure, low dietary intake of calcium, and steatorrhea. Okay. So low vitamin D level, renal failure, low dietary intake of calcium, and steatorrhea. ঠিক আছে? Hyperparathyroidism is caused by elevated parathormone. Okay. It is classified as primary, secondary, and tertiary. Primary, secondary, and tertiary. আচ্ছা, what is the difference between primary and secondary? আমি শুধু ওয়ার্ডটা জিজ্ঞাসা করছি, আমি কোনো প্রাইমারি হাইপারপ্যারাথাইরয়েডিজম বা সেকেন্ডারি। What is the difference between primary and secondary? Primary means glandular origin, and secondary means due to other causes. So this part is primary. Okay, and this is secondary. Tertiary পরে বলছি, ঠিক আছে? So primary, secondary, and tertiary. Primary hyperparathyroidism. Primary hyperparathyroidism is one of the most common endocrine disorders, and it is an important cause of hypercalcemia. ঠিক আছে, ওই যে বলে দিয়েছি hypercalcemia. The frequency of the various parathyroid lesions underlying hyperfunction is as follows: parathyroid adenoma, parathyroid hyperplasia, and parathyroid carcinoma. Incidence কেমন? Adenoma 85% to 95%, hyperplasia 5% to 10%, and carcinoma 1%. ঠিক আছে? Next, primary hyperparathyroidism is usually a disease of adults. Female is to male ratio 4:1. So more common in women, female. The most common cause of primary hyperparathyroidism is a solitary sporadic parathyroid adenoma.
ঠিক আছে, প্যারাথাইরয়েড অ্যাডেনোমা গ্রেটার দ্যান প্যারাথাইরয়েড হাইপারপ্লাসিয়া গ্রেটার দ্যান প্যারাথাইরয়েড কার্সিনোমা। নেক্সট, জেনেটিক অ্যাবনর্মালিটিস। জেনেটিক অ্যাবনর্মালিটিস, শুধু জিনগুলোর নামগুলো কি জেনে রাখবে, ঠিক আছে। কি কি হয়? সাইক্লিন D1, দ্যাট ইজ CCDN1, মেন 1 মিউটেশন, মেন ওয়ার্ডটা জানা আছে টার্মটা, মাল্টিপল এন্ডোক্রিন নিওপ্লাসিয়া নাকি, মেন 1 অ্যান্ড CDC73, ঠিক আছে। তাহলে তিনটে জিন, এগুলো মনে রাখবে, সাইক্লিন D1, মেন 1 মিউটেশন অ্যান্ড CDC73, ঠিক আছে, অ্যাসোসিয়েটেড উইথ প্যারাথাইরয়েড অ্যাডেনোমা। নেক্সট, ক্লিনিক্যাল ফিচার্স। হাইপারপ্যারাথাইরয়েডিজম মেনলি অ্যাসিম্পটোমেটিক, ঠিক আছে, অ্যাসিম্পটোমেটিক। ইনসিডেন্টাল ফাইন্ডিং, কি ফাইন্ডিং? হাই লেভেল অফ calcium, that is hypercalcemia, elevated level of calcium in blood during routine checkup, ঠিক আছে। Because serum calcium levels are routinely assessed, most patients with primary hyperparathyroidism are diagnosed incidentally. In fact, primary hyperparathyroidism is the most common cause of asymptomatic hypercalcemia, ঠিক আছে। asymptomatic hypercalcemia most common cause হচ্ছে প্যারাথাইরয়েড অ্যাডেনোমা, ঠিক আছে। Next, symptomatic primary hyperparathyroidism. The signs and symptoms of hyperparathyroidism reflect the combined effect of increased PTH secretion and hypercalcemia, high level of parathormone and elevated level of calcium in blood. The key clinical feature hote pare bone disease and bone pain secondary to fractures of bones weakened by osteoporosis or osteitis fibrosa cystica, nephrolithiasis, that is renal stones, gastrointestinal disturbances and central nervous system alterations. এটাকে কম্বাইনলি কিছু একটা টার্ম ইউজ করা হয়, কি সেন্টেন্সটা? পেইনফুল বোনস, রেনাল স্টোনস, অ্যাবডোমিনাল গ্রোনস অ্যান্ড সাইকিক মোনস, ঠিক আছে। ওটা যদি মনে থাকে তাহলে ক্লিনিক্যাল ফিচারে 4টে পয়েন্ট আমরা লিখে দিতে পারবো, ঠিক আছে। কি হয় তাহলে? পেইনফুল বোনস, রেনাল স্টোনস, অ্যাবডোমিনাল গ্রোনস অ্যান্ড সাইকিক মোনস। নাও প্যারাথাইরয়েড অ্যাডেনোমা। Parathyroid adenoma, adenoma means benign tumor, origin glandular. It look like adeno, that is glandular structure, okay. Adenoma, benign tumor. Parathyroid adenomas are almost always solitary and like normal parathyroid glands. আচ্ছা, এই যখন ওমা শব্দগুলো পাবে, ওয়ার্ড ওমা যাচ্ছে মানে বিনাইন টিউমারের কিছু স্পেসিফিক ফিচার আছে। আগের দিন কি বলেছিলাম? কার্সিনোমা হতে গেলে কি লাগে? প্রেজেন্স অফ ইনভেশন অ্যান্ড ডিস্ট্যান্ট স্প্রেড, দ্যাট ইজ মেটাস্টাসিস। ইনভেশন হতে গেলে কি হয়? কিছু একটা ব্রিচ করে যেতে হয়, আইদার বেসমেন্ট মেমব্রেন অর ক্যাপসুল, ঠিক আছে। বিনাইন টিউমার, so surrounding the tumor a capsule is present, okay, capsule, fibrous capsule, okay. The typical adenoma averages 0.5 to 5 gram and consists of a well circumscribed soft tan and reddish brown nodule invested by a delicate capsule. This is the neoplastic change, that is adenoma. This is a fibrous capsule, thin fibrous capsule, and this is the normal parathyroid tissue. Microscopically, parathyroid adenomas are mostly composed of uniform polygonal chip cells with small centrally placed nuclei. A rim of compressed non-neoplastic parathyroid tissue, generally separated by a fibrous capsule, is often visible at the edge of the adenoma. This is adenomatous part, thin fibrous capsule, and this is the normal parathyroid tissue. So adenoma, capsule and normal parathyroid, ঠিক আছে। নেক্সট এন্টিটি কি বলেছিলাম? প্যারাথাইরয়েড হাইপারপ্লাসিয়া। অ্যাডেনোমা কি একটা নিওপ্লাস্টিক চেঞ্জ, বিনাইন, একটা সুন্দর ক্যাপসুল আছে। হাইপারপ্লাসিয়া মানে কি? হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ হাইপারপ্লাসিয়া? ইনক্রিজ নাম্বার অফ সেলস। দিস ইজ নট আ নিওপ্লাস্টিক চেঞ্জ। সো এখানে কোনো ক্যাপসুল থাকবে না, একটা ডিফিউজ চেঞ্জ হবে, ঠিক আছে।
Parathyroid hyperplasia. The combined weight of all glands rarely exceeds 1 gram and is often less. ওখানে কত বলেছিলাম 0.5 to 5 গ্রাম, এখানে কত বলেছি less than 1. Microscopically, the most common pattern is seen is that of chip cell hyperplasia, which may involve the glands in a diffuse or multinodular pattern. Diffuse pattern. এই যে diffuse pattern, পুরোটাতেই কি দেখতে পাচ্ছি সেলের হাইপারপ্লাসিয়া হয়েছে. There is no capsule, there is no normal parathyroid tissue. Okay, so adenomatous change, then fibrous capsule, then normal tissue, that is parathyroid adenoma. Diffuse hyperplastic change, parathyroid hyperplasia. Now parathyroid carcinoma, parathyroid adenoma, benign tumor, parathyroid carcinoma, malignant tumor. Difference কি? একটা benign malignancy difference কি? সার্ভিক্সও বলেছি, ইউটেরাসও বলেছি, এখানেও তাই সেম। প্রেজেন্স অফ লোকাল ইনভেশন, তাহলে লোকাল ইনভেশন থাকতে হবে। These tumors enlarge one parathyroid gland and consist of grayish white irregular masses that sometimes exceed 10 gram in weight. 10 gram in weight, ঠিক আছে? The cells are usually uniform and resemble normal parathyroid cells and are arrayed in nodular or trabecular patterns. Diagnosis of carcinoma based on cytologic detail is unreliable, and invasion of surrounding tissues and metastasis are the only reliable criteria. Last line টাই হচ্ছে important. Next, secondary hyperthyroidism. Secondary hyperparathyroidism. Secondary hyperparathyroidism is caused by any condition that gives rise to chronic hypocalcemia, which in turn leads to compensatory overactivity of parathyroid gland. কোন পার্টটা? এই পার্টটা, ঠিক আছে? এই প্যাথোলজি গুলো কি করেছে? হাইপোক্যালসেমিয়া করেছে। হাইপোক্যালসেমিয়া কি করেছে? কম্পেনসেটরি মেকানিজমের মাধ্যম দিয়ে প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যান্ডকে স্টিমুলেট করেছে। ওকে, causes renal failure, inadequate dietary intake of calcium, steatorrhea and vitamin D deficiency, ঠিক আছে? নেক্সট, টার্সিয়ারি হাইপারপ্যারাথাইরয়েডিজম। প্রাইমারি তো হলো, সেকেন্ডারি হলো বলে যাচ্ছে, টার্সিয়ারি তাহলে কি? টার্সিয়ারি কি? Persistent hypersecretion of parathyroid hormone even after the cause of prolonged hypocalcemia is corrected. For example, after renal transplant. After renal transplant. তাহলে এখানে আরেকটা পয়েন্ট অ্যাড হবে, renal transplant. Renal transplant persistent of hypocalcemia. এই পার্টটা তাহলে কি? টার্সিয়ারি hyperparathyroidism. Okay. Next, pancreatic carcinoma. Pancreatic carcinoma, প্যানক্রিয়াসে কি থাকে? নরমাল ফিজিওলজি, অ্যাসিনাই থাকে, এটা কি এন্ডোক্রিন পার্ট থাকে, কিছু এক্সোক্রিন পার্ট থাকে, ঠিক আছে? গ্ল্যান্ড থাকে, এসব। গ্ল্যান্ডুলার অরিজিন কার্সিনোমা কি? অ্যাডেনোকার্সিনোমা. Infiltrating ductal adenocarcinoma of the pancreas, more commonly known as pancreatic cancer, is the third leading cause of cancer deaths, trailing only lung and colon cancer, and has one of the highest mortality rates of any cancer, ঠিক আছে? তাহলে কি? Infiltrating ductal adenocarcinoma. Next, precursor lesion. কোথায় এই টার্মটা কোথায় ইউজ করেছিলাম আগে? এই তো 2 উইকস আগেই করেছি। প্রিকারসর লিশন সার্ভিক্সে কি বলেছিলাম? CIN বলেছিলাম, প্রিকারসর লিশন। SIN যেটা হচ্ছে 3 টিয়ার সিস্টেমে কি বলেছিলাম? একটা হচ্ছে CIN সার্ভাইকাল ইন্ট্রাএপিথেলিয়াল নিওপ্লাসিয়া, আর 2 টিয়ার সিস্টেমে হচ্ছে SIN, দ্যাট ইজ স্কোয়ামাস ইন্ট্রাএপিথেলিয়াল লিশন। সো CIN and SIN বলেছি, ঠিক আছে? সেম জিনিস এখানেও আছে প্যানক্রিয়াসে। কি? PanIN. Invasive pancreatic cancers arise from non-invasive precursor lesions referred to as pancreatic intraepithelial neoplasia, PanIN. Okay,
These lesions develop in small ducts and are often microscopic. Overall, it is thought that greater than 90% of pancreatic cancers arise from PanIN. ঠিক আছে, এই যে একটা ডাক্ট, এগুলো হচ্ছে নর্মাল কি প্যানক্রিয়াটিক টিস্যু। অনলি আ সিঙ্গেল ডাক্টের মধ্যে কি হয়েছে, কিছু সেলুলার চেঞ্জ হয়েছে। সেলুলার চেঞ্জ হয়েছে, সেলুলার চেঞ্জ মানে কি, সেই যে ডিসপ্লাস্টিক ফিচারগুলো বলেছিলাম, সেই ডিসপ্লাস্টিক ফিচারগুলো এর মধ্যে প্রেজেন্ট রয়েছে। নিউক্লিয়ার এনলার্জমেন্ট, হাইপারক্রোমাটিক নিউক্লি, অল্টার্ড নিউক্লিওসাইটোপ্লাজমিক রেশিও, অ্যাটিপিক্যাল মাইটোসিস, ঠিক আছে, সেগুলো প্রেজেন্ট রয়েছে। কিন্তু এখানে কোনো বেসমেন্ট মেমব্রেনকে ব্রিচ করেনি, ডাক্টের মধ্যেই রয়েছে, ডাক্টের মধ্যেই রয়েছে, ইনসাইড দ্য ডাক্ট। তাই এটা কি ইন্ট্রাএপিথেলিয়াল নিওপ্লাসিয়া, নট ইনভেসিভ কার্সিনোমা, PanIN. Next, pathogenesis. As with other carcinomas, pancreatic cancer is the product of complementary mutations and epigenetic alterations that alter the expression of oncogenes and tumor suppressor genes. Oncogenes কে কি করছে, অ্যাক্টিভেশন করছে, আর টিউমার সাপ্রেসর জিনকে সাপ্রেস করছে। ঠিক আছে, নেক্সট, KRAS chromosome 12p is the most frequently altered oncogene in pancreatic cancer. Next, CDKN2A, SMAT4, TP53 and DNA methylation. নামগুলো শুধু মনে রাখবে, নামগুলো শুধু মনে রাখবে, ঠিক আছে, KRAS, CDKN2A, SMAT4, TP53 and DNA methylation, ঠিক আছে। Next, epidemiology. Epidemiology. Pancreatic cancer is primarily a disease of older adults, with 80% of cases occurring after age of 60. After 60, okay. The strongest environmental influence is cigarette smoking. Cigarette smoking, ঠিক আছে। আর কি কি কজ হতে পারে, ক্রনিক প্যানক্রিয়াটাইটিস হতে পারে, ওবেসিটি হতে পারে, ডায়াবেটিস মেলাইটাস হতে পারে, ঠিক আছে। তাহলে সিগারেট স্মোকিং, ওবেসিটি, ডায়াবেটিস মেলাইটাস, ক্রনিক প্যানক্রিয়াটাইটিস। The strongest environmental influence is cigarette smoking, which doubles the risk of pancreatic cancer. Chronic pancreatitis is an additional risk factor. Pancreatic cancer risk is also greater in those with visceral obesity and high body mass index. Diabetes mellitus is also a modest risk factor. ঠিক আছে, কজগুলো চারটে পয়েন্ট শুধু মনে রাখবে। ইনহেরিটেন্স, ইনহেরিটেন্স, BRCA2, BRCA2, এই BRCA, BRCA1, BRCA2 কোথায় শুনেছো, কোন চ্যাপ্টার, ব্রেস্টে, ব্রেস্টে শুনেছো। Approximately 10% of patients with pancreatic cancer have a deleterious germline mutation in a cancer predisposition gene. BRCA2 mutations are the most common known cause of familial pancreatic cancer. Familial, familial, ঠিক আছে, familial pancreatic cancer, BRCA2. Location, location, আচ্ছা, প্যানক্রিয়াসের অ্যানাটমি কি কি পার্ট থাকে, হেড, বডি, টেল, head, body, tail, head, body, tail, neck, neck. Approximately 60% of pancreatic cancers arise in the head. Pancreatic cancer, head of pancreas, ঠিক আছে, এটা মাথায় রাখবে। Next, 20% of the cases the entire pancreas is involved. So most common head, 60%. Next, diffuse, that is entire part, diffuse. Next, 15% in the body and 5% in the tail. Head, diffuse, body, tail, ঠিক আছে, এই সিকোয়েন্সে। ওটা কিন্তু এমসিকিউ আসে নিট পিজিতে। Majority of pancreatic neoplasms are adenocarcinomas, glandular origin, adenocarcinoma. Characteristic features, these cancers are highly invasive, often extending into peripancreatic tissues. They elicit an intense desmoplastic response that results in the deposition of dense collagen. একটা নিওপ্লাস্টিক চেঞ্জ হয়েছে, জেনারেল প্যাথোলজি, neoplasia, that means new growth. Composition of a neoplastic lesion কি হয়, composition কি neoplastic lesion? Number one is epithelial cell, that is neoplastic epithelial cells, neoplastic epithelial cells, and stroma. Stroma contains blood vessel, inflammatory cells, fibrous tissue. When
dense collagenization occurs, that is dense collagen deposition occurs, then the stroma is called as desmoplastic stroma. ডেসমোপ্লাস্টিক চেঞ্জ কোথায় হয়? নিওপ্লাসিয়াতে হয়। ঠিক আছে, আমি যদি জেনারেল প্যাথোলজি ভালো করে পড়ে থাকি, সিস্টেমিক প্যাথোলজির আমার যদি কোনো একখানা এন্টিটি দেয় যেটা আমি ভালো করে পড়ে যাইনি, অ্যান্সার আমি করে দিতে পারবো। আমি যদি জানি অ্যাডেনোকার্সিনোমা কি, আমি যদি জানি যে নিওপ্লাস্টিক একটা লিশনের কি কি কম্পোজিশন, আমি যদি জানি যে ডেসমোপ্লাসিয়া কি, আমি যদি জানি যে কার্সিনোমার ফিচার কি কি, প্যানক্রিয়াসটা আমার অ্যানাটমিক্যালি বডির কোন পার্টে রয়েছে, তাহলে ক্লিনিক্যাল ফিচার কি কি হতে পারে, আমার যদি এই সেন্সটা যদি থাকে আর জেনারেল প্যাথোলজি নলেজ যদি থাকে, আমি এন্টিটি না জেনে গেলেও আমি লিখতে পারবো। ঠিক আছে, আচ্ছা। As a result of these characteristics, most pancreatic cancers are hard, stellate, gray white, poorly defined masses. ঠিক আছে, most carcinomas of the head of the pancreas obstruct the distal common bile duct, resulting in distension of the biliary tree. Obstruction at the common bile duct. Result কি হতে পারে? Result কি হতে পারে? Obstructive jaundice, that is clinical feature কি একটা, তাহলে কি হতে পারে? Jaundice, obstructive jaundice. Pancreatic cancers tend to grow along nerves and invade into blood vessels and the retroperitoneum. Invasion present. Carcinoma. The spleen, adrenals, transverse colon and stomach are often involved by direct invasion, and peripancreatic, gastric, mesenteric, omental and portohepatic lymph nodes are frequently involved. ঠিক আছে, distant metastases are principally to the liver and lungs. এই লিভার লাং না, distant metastases এর কিন্তু খুব কম জায়গা। লিভার লাং মনে রাখলে অনেক কিছু হয়ে যাবে, অনেক কিছু হয়ে যাবে, অনেক কিছু ডিস্টান্ট মেটাস্টেসিস কোথায় হয়? লিভার আর লাং। ঠিক আছে, সো ডিস্টান্ট মেটাস্টেসিস প্রাইমারি আর প্রিন্সিপালি টু দ্য লিভার অ্যান্ড লাংস। নেক্সট, মাইক্রোস্কোপিক ফাইন্ডিং। মাইক্রোস্কোপিক ফাইন্ডিং, অ্যাডেনোকার্সিনোমা। অ্যাডেনোকার্সিনোমা, তাহলে অ্যাডেনোকার্সিনোমা আমি কি খেতে পারি? আমার পড়ার দরকার নেই। নিওপ্লাস্টিক গ্ল্যান্ড, নিওপ্লাস্টিক গ্ল্যান্ড অ্যান্ড ডেসমোপ্লাস্টিক স্টোমা। Poorly formed malignant glands are lined by pleomorphic cuboidal to columnar epithelial cells along with intense stromal desmoplasia. আমাকে এত পড়ার দরকারই ছিল না। These are the glands, neoplastic glands, and this is the desmoplastic stroma. Yes. Next, less common morphologic variants of pancreatic cancer. কিছু ভেরিয়েন্ট থাকে, ঠিক আছে, ভেরিয়েন্ট কিছু নাম আর কি, adenosquamous carcinoma, choroid carcinoma, hepatoid carcinoma, medullary carcinoma, signet ring cell carcinoma, undifferentiated carcinoma, and undifferentiated carcinoma with osteoclast-like giant cells. Osteoclast-like giant cells, ঠিক আছে, এর কয়েকটা নাম যদি মনে রাখতে পারো ভালো, ঠিক আছে, ভাইবাতে হয়তো ধরতে পারে। নেক্সট, ক্লিনিক্যাল ফিচার্স। ক্লিনিক্যাল ফিচার্স কি কি হতে পারে? মাথায় কি আসছে আমার? একটা তো হয়েছে কি, হেড অফ প্যানক্রিয়াসে যদি হয় তাহলে তাতে অবস্ট্রাকশন হচ্ছে কোথায়, তাহলে একটা অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস হতে পারে। আর কি হতে পারে? আচ্ছা, দেখা যাক, কার্সিনোমাস অফ দ্য প্যানক্রিয়াস typically remains silent until they cause obstruction or invade into adjacent structures. Pain is usually the first symptom. Pain is usually the first symptom. Next, obstructive jaundice, migratory thrombophlebitis, migratory thrombophlebitis, ঠিক আছে, এগুলো পড়ানো হয়েছিল কি, এগুলো ভেসেল ভাস্কুলার সিস্টেমে থ্রম্বোফ্লেবাইটিস কি, ঠিক আছে, মাইগ্রেটরি থ্রম্বোফ্লেবাইটিস। নেক্সট, মার্কার। মার্কার কি একটা হচ্ছে সিইএ, সিইএ কার্সিনো এমব্রায়োনিক অ্যান্টিজেন, আর একটা কি CA19-9 অ্যান্টিজেন, CA19-9 অ্যান্টিজেন অ্যান্ড কার্সিনো এমব্রায়োনিক অ্যান্টিজেন, এগুলো হচ্ছে মার্কার, ঠিক আছে। নেক্সট, ইমেজিং স্টাডি, endoscopic ultrasonography and CT scan, endoscopic ultrasonography and CT scan, ঠিক আছে। Neuroendocrine tumor of pancreas, neuroendocrine tumor of pancreas, neuroendocrine tumors of pancreas। আচ্ছা, কি কি হয় কিছু নাম জানা আছে? নাম জানা আছে? নিউরোএন্ডোক্রিন ফাংশন কি প্যানক্রিয়াসের? ইনসুলিন সিক্রেশন,
গ্যাস্ট্রিন এসব কিছু আছে জানো, ইনসুলিন। আচ্ছা, the preferred term of tumors of the pancreatic islet cell tumors is pancreatic neuroendocrine tumors or PanNETs. Pancreatic net means neuroendocrine tumor. PanNET ওটা কি বলেছিলাম, PanIN বলেছিলাম, pancreatic intraepithelial neoplasia, এটা হচ্ছে PanNET. They are rare in comparison with tumors of the exocrine pancreas, accounting for 2% of all pancreatic neoplasms. PanNETs can occur anywhere within the pancreas or in the immediate peripancreatic tissues. They resemble their counterparts carcinoid tumor. আচ্ছা, এই carcinoid tumor টার্মটা শুনেছো কোথাও? নিউরোএন্ডোক্রিন টিউমার আগে কোথাও বলেছি? সার্ভিক্স একটা বলেছিলাম না, একটা ছোট্ট করে পিকচার ছিল। স্কোয়ামাস সেল কার্সিনোমা মোস্ট কমন, নেক্সট কি বলেছিলাম, অ্যাডেনোকার্সিনোমা, আর রেয়ার কি বলেছিলাম, অ্যাডেনোস্কোয়ামাস কার্সিনোমা এন্ড নিউরোএন্ডোক্রিন টিউমার। সেখানে কি লেখা ছিল, লাইক লাং নিউরোএন্ডোক্রিন টিউমার। ঠিক আছে, তাহলে কোথায় হতে পারে, লাংয়ে হয়। ঠিক আছে, they resemble their counterparts carcinoid tumors. Next, the three most common and distinctive clinical syndromes associated with functional pancreatic endocrine neoplasms are, এই নামগুলো একটু মনে রাখবে, নামগুলো মনে রাখবে কি, হাইপার ইনসুলিনিজম, নাম কি, ইনসুলিনোমা, Hypercalcemia and Zollinger-Ellison syndrome. Number 3 is main তো জানা আছে কি, multiple endocrine neoplasia। ঠিক আছে, মেন তাহলে কি কি হয়, ইনসুলিনোমা, hypercalcemia and Zollinger-Ellison syndrome, and number 3 is main। ঠিক আছে, তাহলে কি কি হলো, hyperparathyroidism, endocrine প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যান্ডের hyperparathyroidism, primary, secondary, tertiary। Primary incidental finding কি, elevated level of calcium, cause কি, parathyroid adenoma, parathyroid hyperplasia, parathyroid carcinoma, most common parathyroid adenoma, parathyroid hyperplasia, differential main point কি, surrounding a parathyroid adenoma a capsule is present, and surrounding the capsule normal parathyroid tissue is observed। Okay, next কি বলেছিলাম, প্যারাথাইরয়েড হাইপারপ্লাসিয়া, দ্যাট ইজ ডিফিউজ হাইপারপ্লাস্টিক চেঞ্জ। প্যারাথাইরয়েড কার্সিনোমা কি, অলমোস্ট সেম অ্যাজ নর্মাল প্যারাথাইরয়েড টিস্যু, বাট প্রেজেন্স অফ ইনভেশন অ্যান্ড মেটাস্টাসিস। ঠিক আছে, হোয়াট ইজ সেকেন্ডারি হাইপারপ্যারাথাইরয়েডিজম, ডিউ টু আদার কজ, হুইচ আর দোজ কজেস, ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি, লো ইনটেক অফ dietary calcium, renal failure and steatorrhea leads to hypocalcemia. That is how to the hypocalcemia stimulates the parathyroid gland to secrete parathyroid hormone। ঠিক আছে, tertiary means after correction of the causes persistent of hypocalcemia, cause renal transplant। hyperparathyroidism শেষ, শর্ট নোট আসতে পারে। ঠিক আছে, এর বেশি কিছু বলার নেই, একদম ক্লিয়ার। প্যানক্রিয়াটিক কার্সিনোমা mainly glandular origin, so adenocarcinoma most common। adenocarcinoma precursor lesionটা কি মনে রাখবো, PanIN within the duct। ঠিক আছে, next invasive pancreatic carcinoma, pancreatic carcinoma most common part হচ্ছে কোথায়, head of the pancreas means nearest part কি আছে, common bile duct, obstructive jaundice, after head which part, diffuse, next body, next tail। ঠিক আছে, ক্লিনিক্যাল ফিচার্স, অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস, পেন অ্যান্ড মোস্ট কমন কি বলেছিলাম, অ্যাসিম্পটোমেটিক বলেছিলাম। ঠিক আছে, আচ্ছা, আর কি হচ্ছে, আর হচ্ছে ডিস্টেন্ট মেটাস্টাসিস কোথায় হয়, লাং, লিভার, কিছু জেনেটিক অ্যাবনর্মালিটি আছে, ফ্যামিলিয়াল কজ কি বলেছিলাম, BRCA2 মিউটেশন। ঠিক আছে, এগুলো হচ্ছে কিওয়ার্ড, এগুলো মনে রাখতেই হবে। ঠিক আছে, আর কি হয়, নিউরোএন্ডোক্রিন টিউমার হয়। নিউরোএন্ডোক্রিন টিউমারের মধ্যে কি, ইনসুলিনোমা, গ্যাস্ট্রিনোমিয়া, দ্যাট ইজ জলিঞ্জার এলিসন সিনড্রোম অ্যান্ড মেন। ঠিক আছে, ক্লিয়ার, দুটোই শর্ট নোট আসবে।